In today's class, we are going to start Chapter 10, Neural Control and Coordination. இப்போ நம்ம பாடியில் நடக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேட் பண்ணுறது நர்வஸ் சிஸ்டம் தான். இப்போ நம்ம பாடியில் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகிறதுனால தான் என்விரான்மெண்ட்லேருந்து வர ஸ்டிமுலஸ்க்கு நம்மளால் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியுது. ஒரு ஹாட்டான ஆப்ஜெக்ட்டை டச் பண்ணும்பொழுது அதுதான் ஸ்டிமுலஸ். அந்த ஸ்டிமுலஸ் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்க்கு ரீச் ஆகும். இது மூலயமான மசில்ஸில் இருக்க நர்வ்ஸ் மூலயமா. ஸோ நர்வ்ஸ்லேருந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்க்கு ரீச் ஆகும். அதுலேருந்து நமக்கு ஒரு ரெஸ்பாண்ட் க்ரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த ரெஸ்பாண்ட் க்ரியேட் ஆனது உடனே நம்ம சடனாக ஹேண்டை ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம். திஸ் இஸ் த ரெஸ்பாண்ட் டு ஸ்டிமுலஸ். இந்த ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுக்கு நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டமோடைய ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் இஸ் நியூரான். நம்ம பாடியில் இருக்க நியூரான்ஸ் தான் நர்வ் ஃபைபர்ஸாக பண்டில்ஸாக ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. இந்த நியூரான்ஸ் தான் நம்ம பாடியில் இருக்க எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் கோஆர்டினேட் பண்ணுது. நர்வஸ் சிஸ்டமில் இருக்க ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் தான் நியூரான்ஸ் ஆர் நர்வ் செல்ஸ். இந்த நியூரான்ஸ் தான் வெளியே இருந்து என்விரான்மெண்ட்லேருந்து வர ஒரு ஸ்டிமுலஸையும் டிடெக்ட் பண்ணி அதை பிரெயினுக்கு போய் சேர்க்குது. ஸோ பிரெயின் தான் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். ஸோ அந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்லேருந்து திரும்ப அந்த சிக்னல் எஃபெக்டார் ஆர்கனுக்கு ரீச் ஆகும். ஸோ இதனால் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் க்ரியேட் ஆகும். ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. சென்சரி ஃபங்க்ஷன், மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆட்டோனாமிக் ஃபங்க்ஷன். ஸோ சென்சரி ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்லேருந்து வர சிக்னல்ஸை ரிசீவ் பண்ணுறது தான் சென்சரி ஃபங்க்ஷன். ஸோ இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம பாடிக்குள்ளேயே இருக்க சிக்னல்ஸை ரிசீவ் பண்ணுறது சென்சரி ஃபங்க்ஷன். அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்னா வெளியே இருக்க சரௌண்டிங்ஸில் இருக்க ஸ்டிமுலஸை ரிசீவ் பண்ணுறது. தீஸ் ஆர் சென்சரி ஃபங்க்ஷன்ஸ். மோட்டார் ஃபங்க்ஷன்ஸில் ரிசீவ் பண்ண சிக்னல்ஸை பிரெயின்லேருந்து எஃபெக்டார் ஆர்கன்ஸ் லைக் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம், மஸ்குலர் சிஸ்டம்க்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் மோட்டார் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுனால தான் ஒரு ரெஸ்பாண்ட் க்ரியேட் ஆகுது. ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன்னா நம்ம பாடியில் நடக்கிற இம்மீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் தான் ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். இதில் ஸ்பைனல் கார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் நர்வஸ் சிஸ்டமில் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது. நியூரான்ஸ் ஆர் நர்வ் செல்ஸ், அதுதான் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம். தட் இஸ் த லாங்கஸ்ட் செல் இன் அவர் பாடி. இந்த நர்வ் செல்ஸ் தான் இம்பல்ஸை ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு நம்ம பாடியில் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது. Other type of cell is neuroglia. These are the supporting cells of nervous system. Nervous systemல இருக்க நியூரான்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுற செல்ஸ் தான் நியூரோக்ளையல் செல்ஸ். ஸோ இந்த செல்ஸ் நியூரான்ஸ்க்கு நரிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்குது. ஸோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் டு த நியூரான்ஸ். இந்த நியூரோக்ளையல் செல்ஸ் நர்வ் இம்பல்ஸை கண்டக்ட் பண்ணாது. ஒன்லி த நர்வ் செல்ஸ் வில் கண்டக்ட் த நர்வ் இம்பல்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் ஆர் த குரூப் ஆஃப் நர்வ்ஸ். ஸோ நர்வ்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா அதுதான் நர்வ் ஃபைபர்ஸ். So here you can see, so nerves எல்லாம் குரூப்பாக இருக்குதா அதுதான் நர்வ் ஃபைபர். ஸோ ஒரு சிங்கிள் நர்வ் செல்லை தான் நியூரான்னு சொல்கிறோம். அண்ட் சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ், நர்வ் செல்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுற சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ் தான் நியூரோக்ளையல் செல்ஸ். தே ப்ரொவைட் நரிஷ்மெண்ட் டு த நியூரான்ஸ். ஸோ ஹியர் தீஸ் ஆர் த நியூரோக்ளையல் செல்ஸ். திஸ் இஸ் நியூரான். ஒரு நியூரானுக்கு பக்கத்திலே சப்போர்ட்டிங் செல்ஸாக இருக்கிறது தான் நியூரோக்ளையல் செல்ஸ். குரூப் ஆஃப் நியூரான் சேர்ந்துச்சுன்னா தான் அது ஒரு நர்வ் ஃபைபராக ஃபார்ம் ஆகும். நியூரான்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸை வச்சு அதை 3 டைப்ஸாக கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம். சென்சரி ஆர் எஃபரண்ட் நியூரான்ஸ், மோட்டார் ஆர் எஃபரண்ட் நியூரான்ஸ் அண்ட் இன்டர் நியூரான்ஸ். ஸோ சென்சரி நியூரான்ஸ்னால் என்னென்னா இம்பல்சஸை சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்லேருந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் தட் இஸ் பிரெயின் ஆர் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு கேரி பண்ணுறது தான் சென்சரி ஆர் எஃபரண்ட் நியூரான்ஸ். அண்ட் மோட்டார் நியூரான்ஸ் கேரி இம்பல்சஸ் ஃப்ரம் நர்வஸ் சிஸ்டம் டு த எஃபெக்டார் ஆர்கன். எஃபெக்டார் ஆர்கனுக்கு நர்வஸ் சிஸ்டம்லேருந்து சிக்னலை கொண்டு வரது மோட்டார் ஆர் எஃபரண்ட் நியூரான்ஸ். அண்ட் இன்டர் நியூரான்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் பிட்வீன் த அஃபரண்ட் அண்ட் எஃபரண்ட் நியூரான்ஸ். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் சென்டரில் இருக்க நியூரான் தான் இன்டர் நியூரான்ஸ். ஸோ ஹியர் யூ கேன் see the sensory neuron, interneurons and motor neurons. ஸோ சென்சரி நியூரான்ஸில் ஒரு சிக்னல் போச்சுன்னா அது இன்டர் நியூரானை கிராஸ் பண்ணி மோட்டார் நியூரான்ஸ்க்கு வரும். ஸோ மோட்டார் நியூரான்ஸ் திரும்ப ஒரு எஃபெக்டார் ஆர்கன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும், தட் இஸ் மசில். ஸோ இந்த சிக்னல் சென்சரி நியூரான்லேருந்து பாஸ் ஆகி இன்டர் நியூரான் மூலயமா மோட்டார் நியூரானுக்கு ரீச் ஆகும். ஸோ மோட்டார் நியூரான்லேருந்து சிக்னல் மசில் ஃபைபருக்கு, மசில் செல்ஸ்க்கு ரீச் ஆகும். ஸோ அதனால் மசிலில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது.
ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்க எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் கோஆர்டினேட் பண்ணுறது நர்வஸ் சிஸ்டம் தான், நியூரான்ஸ் தான். ஹியர் சென்சரி நியூரான்ஸ்லேருந்து இம்பல்சஸ் இன்டர் நியூரானுக்கு போகும். இன்டர் நியூரான்லேருந்து மோட்டார் நியூரான்ஸ்க்கு ரீச் ஆகும். மோட்டார் நியூரான்ஸ்லேருந்து எஃபெக்டர் ஆர்கன் தட் இஸ் மசிலுக்கு போகுது. ஒரு ஹாட்டான ஆப்ஜெக்டை நம்ம டச் பண்ணும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு சென்சரி நியூரான்ஸ்க்கு அந்த சிக்னல் போகும். அந்த சிக்னல் சென்சரி நியூரான்லேருந்து மோட்டார் நியூரான், அடுத்து நர்வ் ஃபைபர். ஸோ இந்த நர்வ் ஃபைபரில் வரும்போது தான் நம்ம ஹேண்டை சடனாக ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஒரு ஸ்டிமுலஸ், திஸ் இஸ் ஹீட் ஸ்டிமுலஸ். இந்த ஸ்டிமுலஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது தான் ஹேண்டை ரிமூவ் பண்ணுறது. ஸோ திஸ் இஸ் carried out by nervous system. Next is types of neurons. So neurons ஓட ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வச்சு நியூரான்ஸை 3 டைப்ஸாக செப்பரேட் பண்ணுறாங்க. யூனிபோலார் நியூரான், பைபோலார் நியூரான் அண்ட் மல்டிபோலார் நியூரான்ஸ். This is the structure of neuron. ஒரு நியூரானில் 3 மேஜர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். செல் பாடி, டென்ட்ரைட்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆக்சான். ஸோ நியூரான்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். யூனிபோலார், பைபோலார் அண்ட் மல்டிபோலார். யூனிபோலார் நியூரான்ஸில் ஒரே ஒரு ஆக்சான் மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த ஒரே ஒரு நர்வ் ப்ராசஸ் தான் ஆக்சான் அண்ட் டென்ட்ரான் போத் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் டைப் இஸ் பைபோலார் நியூரான்ஸ். இந்த பைபோலார் நியூரான்ஸில் 2 ப்ராசஸ் இருக்கும். ஒன் டென்ட்ரைட் அண்ட் ஒன் ஆக்சான். திஸ் இஸ் பைபோலார் நியூரான். அண்ட் மல்டிபோலார் நியூரான்ஸ் have many process with one axon and many dendrites. So this is one axon and it is having many branches or many dendrites. So multipolar neurons have one axon and many dendrites. It is present in the cerebral cortex region. And bipolar neuron is having one axon and one dendron. It is present in the retina of eye. And unipolar neuron is having only one axon. Embryonic stage la in the axons present ஆயிருக்கும். So here unipolar neuron, bipolar neuron and multipolar neurons. Coordination between various organs and systems of the body is crucial to homeostasis or body stability. The cells form tissues, which in turn form different organs. Organs further combine to form different systems. Each of these organ systems is specialized to perform specific functions and shows interactions and interdependency. For example, during physical exercise, the body demands more energy in the form of increased oxygen and nutrients supply to the muscles. The body achieves this by an increased rate of respiration, which increases the heartbeat and blood flow to the muscles. This is also accompanied by the expulsion of wastes through renal excretion and sweating in order to regulate body temperature. The activities of all the organs return to normal when physical exercise comes to a stop. This is an example of coordination and integration among organs such as the lungs, heart, kidneys and skin that maintains homeostasis. The two systems in our body that maintain homeostasis are the neural system and the endocrine system. The neural system provides a network of point-to-point connections for quick coordination of nerve impulses. The endocrine system provides chemical integration through hormones. Sometimes it acts very quickly, while at other times it acts with a lag. Let's look at the structure and types of neurons now. A neuron is a branched nerve cell and is the longest cell in the body. The two main parts of a neuron are the cyton and nerve processes. The cyton is also called the soma or cell body. It contains granular cytoplasm, also called neuroplasm.
The neuroplasm contains a large spherical nucleus, granular bodies called Nissel's granules, which help in protein synthesis, a large number of mitochondria to provide high energy for the conduction of impulses, and thread-like neurofibrils, which help in the conduction of impulses. Nerve processes are of two types: dendrons and axons. Dendrons can be one or more in number. Their fine branches are called dendrites. They transmit impulses towards the cell body. An axon is always single. It is covered by a plasma membrane called axolemma. The inner fluid of an axon is known as axoplasm. The distal branched end of an axon forms a knob-like swelling called a synaptic knob. The synaptic knob possesses synaptic vesicles, which contain chemicals called neurotransmitters. On the basis of the number of axons and dendrites, neurons are divided into three types: multipolar, bipolar, and unipolar. Multipolar neurons have one axon and two or more dendrites and are found in the cerebral cortex. Bipolar neurons with one axon and one dendrite are found in the retina of the eye. Unipolar neurons have a cell body with one axon only and are found in the photoreceptor cells of the retina. Axons are of two types: myelinated and non-myelinated. Myelinated nerve fibers are enclosed by Schwann cells, which form a myelin sheath around the axon. The gaps between two adjacent myelin sheaths are called the nodes of Ranvier. These fibers are found in cranial and spinal nerves. Unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon. Nodes of Ranvier are absent. These fibers are found in the autonomic and somatic neural systems. On the basis of the functions of neurons, they can be divided into three types: sensory, motor, and association neurons. Sensory or afferent neurons are found in the sense organs. They receive impulses from receptors and direct them towards the central nervous system. Motor or efferent neurons are found in the central nervous system. For example, the ventral horn of the spinal cord. They carry impulses from the central nervous system to organs such as the muscles and glands. Association neurons, which are also called interneurons or mixed neurons, are found in the central nervous system